Yeah. It's ZCC on the music. It's ZCC on the music. Look, it's your right, yeah. It's my right, yeah. It's your right, yeah. It's my right, yeah. It's my right, yeah. It's my right, yeah. It's my right, yeah. It's your right, yeah. It's your right, yeah. It's your right, yeah. It's your right, yeah. Fire, fire on me. Stop the violence. Fire, fire on me. Stop the violence. I have my right to live. I have right of freedom. I have my right to choose. Stop the violence. We are suffering, we are mumbling. Children are dying. We need to make a change. We say no to violence. It's my right, yeah. It's my right, yeah. It's my right, yeah. It's my right, yeah. It's your right, yeah. It's your right, yeah. It's your right, yeah. It's your right, yeah. Emotional abuse, sexual abuse, psychological abuse. We are in poverty. We are suffering. We are in poverty. We are suffering. We are suffering. We are in poverty. We are suffering. It's my right, yeah. It's my right, yeah. It's my right, yeah. It's my right, yeah. It's your right, yeah. It's your right, yeah. It's your right, yeah. It's your right, yeah. Fire, fire on me. Stop the violence. Fire, fire on me. Stop the violence. I have my right to live. I have right of freedom. I have my right to choose. Stop the violence. Stop all forms of violence against children. It might be psychological, it might be sexual, or it might be emotional, because they have a right. Ultrasonic music. You're abusing your child. Chunguru tabana. You're abusing your child. Chunguru tabana. Ask myself why, Vana? I ask myself why, Vana? Mwana zigana rikubatwa chiparo, anozvibvunza wai muchitishaisa mufaro. Havana komana tiri kubatwa senherera. Chineke yelelelelele. Child abuse must stop. Show them love. Na you never know. Together as one, we are stronger.
You're a busy Shunguru Tabana. You're a busy Shunguru Tabana. Ask myself why, Mana? I ask myself why, Mana? Manindiripo. That is at the city of Gori in the Midlands province, region 5. That's where I am based right now. So, ladies and gentlemen, earlier on I said, if you're just tuning in, well, you just got us at the right time, at the right moment. So, without wasting much of your time,
ladies and gentlemen, let me just allude to you what's going to be happening today and what is going to be, the scope of today's presentation. Ladies and gentlemen, we're going to be doing a lot of things right here on Facebook. Do join us on our Facebook and Twitter handles, that is Rebuilding Lost Hope, and also visit our website, that is www.rebuildinglosthope.com, and get to see more. It's so interesting to be having such events that are very, very, very educative, informative, and as well as entertaining. Very good sounds there from the man himself, Carlos Tanzwa Shokwa. Music is something that you guys have to be, adhering to every time. Beautiful sounds coming there from Prince Matika, and also from Spiwe and Neboka Nakeri Mbungo. Ladies and gentlemen, I do have in the studio today Mr. Joseph Duve, who is going to be sharing, about what's going to be happening today. We do have a lot of things coming up. We do have a very, very interesting talk show that is going to be coming through very soon. And we also have people in Mbungo there who are also, on standby to just about what's happening today. We are, Mr. Joseph Duve, if you're there, just come through and say hi to the audience today. Good evening, the rest of the hall. Good evening, Team ZCC. Well, we are broadcasting live from various studios. We got Team in Mbungo, we got Team in Guero. We have other guys, some of our panelists who will be joining us from the comforts of their homes. So much thanks to this technology, which is gonna bring the whole world under one roof. Well, of course, for today, we are commemorating the International Day of Innocent Children, which are victims of aggression, as a Rebuilding Lost Hope Trust. In that vein, we shall be having this talk show on child abuse in tandem with the International Day of Innocent Children, victims of child aggression. So, ladies and gentlemen, feel the ride and feel at home as we'll be joining along together. We have Moeni Zongoni, who will be part of the panelists. We have Dr. Zai, who will be channeling in no time. I'm giving back the stick to our host, Mr. Mashandure. Well, thank you very much, Mr. Joseph Due. Such a very good introduction there. Ladies and gentlemen, today we are commemorating the International Day of the Innocent Children, victims of aggression. Well, we are going to be talking mostly about child abuse. We're going to be talking mostly about, the types of abuse. We do have physical abuse. We do have sexual abuse. We do have, emotional abuse, medical abuse, spiritual abuse. So we're going to be talking about that in a few minutes. Ladies and gentlemen, we do have an interesting guest on the floor today. We do have Moenshongo Nimtendi, all the way from Matebelele and South and the city of Bay Bridge. We also do have Tafadzwa Chikohore, who's going to be joining us from Harare in Westgate. And also we do have Mr. David Zizai. I'm sure you guys have a lot to learn from these panelists. We also have, musical interludes, some of which we have already had when the program started. So, Mr. Joseph Due, abuse. What would you want to, maybe the definition of abuse, child abuse, as we are getting into today's program? Well, thank you very much, Mr. Tungamirai. One thing for sure that I would want to make sure that I don't do is to ensure that I don't preempt the show. So in a nutshell, of course, when you're talking of child abuse, any form of intentional harm to a child who is under 18, it's considered as child abuse. But I won't go much on that, for we have specialists in this field who are going to be giving us more content as to how everything goes about in line with abuse issues. So some people may be wondering, but these guys, they are from the Rebuilding Lost Hope Trust, and what going to be the correlationship that exists between their trust, their objectives, and
these activities which they are conducting. So maybe just to highlight on that one, being the Rebuilding Lost Hope Trust, of course, we at times we need to address issues which might be affecting maybe victims of be it drug abuse or depression in its various forms. Taking it from the notion that it's gonna be that maybe these victims of depression, maybe these victims of drug abuse might be directly or indirectly in a way somehow maybe having an impact on these issues of child abuse. So if we are to address matters which affect them directly or indirectly, we would have also addressed issues to do with child abuse. So it's a way of being proactive. Before even something happens, then we try and fill up the gap. So that's how we are pitching in as the Rebuilding Lost Hope Trust, ensuring that our community, our societies are just child abuse free. Thank you, Tunga. Maybe you may ask Mrs. Mtending to chip in with a contribution on that one. Well, definitely. Thank you very much, Joseph, for that informative, description there on how Rebuilding Lost Hope is, tackling issues of, child abuse, issues of victims of aggression and all that. So this is a trust that is there for the people and for the people. So before I just give to just a side of how Rebuilding Lost Hope is coming in such an event. Let me just allude to our viewers who are watching on YouTube. I do have Patrick Nemaoko who's watching from Mozambique, and I do have Ivy Gigi also watching from Botswana. On Facebook, I also do have a lot of people, Tafatwa, Joylin, Mduli. I hope I got that correct. Ladies and gentlemen, please do share the link. Tell other people that the Rebuilding Lost Hope is back again with such an interesting and so educative talk show that we're going to be having today. Please do share the link. Please do share the link. So, Mwendijo Ngoni, you are based in Beitbridge. If you're just there, you're based in Beitbridge, and you are a Rebuilding Lost Hope advocate in Matebele and South. In terms of child abuse, in terms of the International Day of Children, victims of victims of aggression, what would you want to say in relations to that? Mwendijo Ngoni, if you're there. Okay. Very much, thank you, Trinity. Well, as Rebuilding Lost Hope, that the issue of child abuse is one of the problems the victim of that we expect in the youth of 2021. No longer have that vibe to participate in the church. No longer has that audacity, to be daring, to conquer. So we are saying abuse on its own creates victims, creates people who have lost hope. Some children end up no longer having the assertiveness to think that they can perform better at a certain space. They then limit themselves, they give boundaries themselves. So we as agents of hope, we are saying, let's fight child abuse so that we have a generation that has people with revived hope, so that no one ends up losing hope because of abuse. For now, that's what I have to share with you. Thank you very much. Well, thank you very much, Mwendijo Ngoni. I think we'll be dwelling more on that as the show progresses. But as of now, I think our time is really catching up to us. I would have to give back to the situation room. I believe they have a few videos that they would really love to share with you guys. So before we go back to the situation room, we do have Mai Muvengwa, who's the International Sunday School
teacher, and your teacher Kavema Sunday School International. My name is Ivo Mai Muvengwa. She does have a presentation that she has for us. So sit back, relax, and enjoy. We are rebuilding Lost Hope. Over to you, Mai Muvengwa. Ugare famba Zion tauyawo smart teacher yeSunday school tichimirira uye tichipindura mubvunzo watavhunzwa uyo to what is the role of Sunday school teachers in protecting children from abuse. Role of teachers is to ensure that parents are well informed about different forms of abuse and motivate them to cover their children through kuvabatira mhiko, kuvabatira imwe mirayiro iri pano paZion yakaitawo sana Sunday School Fund inova ndiyo security yevana vedu. Teachers tisu tinofanira kuisa awareness campaign muvana, awareness child abuse kuvabereki zvese nevana through teaching them mirayiro nemavhesi, security pavana kuti vasatagetewa nevavengi. Teacher futi zvakare we need to teach them the definition of abuse, encouraging not to be touched by men, especially at young age, even not to accept lifts or anything for free from strangers. My teacher teach kids the rights as well, and it's right to education, food, shelter. Vana vedu vakaera vatongoziva kuti une kodzero yekuita zvese izvozvo, kuenda kuchikoro, une kodzero yepekugara, zvinotibatsira. Tinofanira futi sema-teacher to teach the kids confidence. If they boldly come out or open up, chero vanoda kutyora kodzero dzavo vanobva vatya kuripoterwa. Awareness campaign more often on what is abuse. Kuti if physical abuse here, is it emotional, sexual abuse here? Kati physical abuse kurohwa chaiko kwenyama yake. Kana emotional abuse kutukwa, sexual kubatwa, kubvinywa, that is molesting etc. Zvakawanda. If these kids know, they will intend reports because vakuziva their rights kuti hazvitenderwi. Teacher tofanira to caution vana on ways of communication. Mwana akajarira kutuka zvinyadzi, he or she is an easy target to sexual abuse. Nekuti already zvabuda mukanwa is not compensable, vanoda kushina vachatyi manje. Nekuti mwana iye atogara nemukanwa makareruka. Kids should avoid places dzisina kuvanakira. For example, vana vedu unoona mwana achienda kunotamba sinuka. Mwana achinzi aenda naye kubhawa, aenda kubhawa. Ofuchi nzvimbo dzese idzi hadzina kutinakira, ndokunozobva maabuse edu, pfungwa dzavo will eventually get fixed to those things. Chedu pano paZion sema-teacher kudzidzisa vana, dzidziso yatinowana kubva kuna muranda waMwari is grace. Dr. Bishop Nehemiah Mutendi. Tichitarira pana zvirevo 6 verse 22. Iyo inoti dzidzisa mwana nzira dzaangafamba nadzo, nekuti chero akwegura haazoikanganwa zvachose. Nzira idzi ndedzipi? Ndidzo dzekuti usabata, usagunzva, usaravira. Izvozvo zvinotibatsira kuti vana vangwarire zvinhu zvidiki zvinozokonzera kusazobatwa kwavo zvakanaka. Iyoyi usabata, usagunzva, usaraira. Ndipo patinowana inzwi razara munyika muno rokuti social distance.
kuzvipa mukana wakataramuka nokuti usabatwa kana kugunzwa nokuti mviro dzemhanza mapfeka. That is one thing saves 9. As a culture in ZCC, kids and congregants are taught of chenjerai bava pano pakerekedu yeSioni as a way of keeping people alert. Kuchenjedza vanhu kuti vazive kuti kana tiri chenjerai mbavha tiri kuti kudii, kana ivo vana vakutoziva kuti kana ikatava nyaya yechenjerai mbavha ya pane chatiri kualetiwa, saka tofuna kuteereresa. Saka kana dzidziso iyi yeshoko raMwari ikagara muvana, Mwari wachitibatsira ivo vemene, hatingazodzidzisani zvakare. Notenda mashoko iwaya. Amen. Tipajoine Zion, famba Zion, inini osababa ipapo ndati nditsigire mashoko anga achitaurwa naamai. 3Ds of ZCC dzatinodzidziswa by His Grace Dr. Bishop Nehemiah Mutendi. Inonzi don't touch, don't feel, don't eat. Izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvokuti kana vana vakadzidza inonzi abstinence. Inonzi tunhu tudiki tunokonzera chikuru. Yatinowana dzidziso iyi pana Rumbo rukuru rwaSolomoni 2:15 inoti tibatireiwo makava madiki apedza minda yemizambiringa. Tunhu tudiki tunodzidziswa vana kuti vasaite itwotwo, nditwo tunoita kuti zvizhinji zvakaipa zvikuru zvizoitika, asi kana vakazviregera then Mwari anovaitira nyasha. Dhange. Well, thank you very much, Mai Muvengwa na Baba ipapo vachitibatsira sevana kuti how then do we see the child abuse? How then do we, mitigate or, solve the issues of child abuse? Ladies and gentlemen, it has been and will remain a very, very interesting night today because we do have a lot of activities that are lined up for you right here at Rebooting Lost Hope. So right now, let me just give it back to the Situation Room. Timbo Nobatikwa Tirikogo. Situation Room, take over. Who has given us this golden opportunity to take part in the International Day of Innocent Children who are being victims of aggression. So here in the Situation Room, I have Elder Wezerai who will give us few words and he will lead us in prayer. And I would also like to just touch on a few verses that I want to read. There is a verse from Proverbs 17 verse 22 which says, a cheerful heart brings good healing. Allow me to use vernacular. In Shona it says, moyo wakafara unobatsira munhu kupora. So in vernacular, let me explain this in vernacular. Kana munhu achinge abatwa chibharo, kana kuti uri munhu akambosanganawo nezvunhu izvozvo zvatiri kutaura nezvazvo nhasi zvekuti isisu we are the innocent children, tisu vana vari kubvirwa kunzi neimwe nguva unokwanisa kunge wakasangana nehama yako kana wakawirwa nezvunhu zvisingaiti kana kutaura pane vanhu, asi bhaibheri shoko dzvene raMwari rinototibatsira kuti moyo wakafara unobatsira munhu kupora. So us as children, we must know that a cheerful heart brings good healing. Saka zvinofanira kutanga kutibetsera pakufara. Kufara kunobvepiko?
kufara kunobva pano paZion. So when we talk about Zion, Zion is a heaven here on earth. It is a stress-relieving heaven. So what we must do is we must find joy in the Lord and have joy in our hearts so that it brings good healing to us. If you have anything that has ever happened to you, you must make sure that us as Christians, us as Zionists, we have programs that we were given by the man of God, our programs of the Mgidi programs. Pamgidi, like in the modern world, if we go in other modern countries, there are people that they call psychologists. If you have been in a situation like this, you're taken to a psychologist and then you see a psychologist. But us here on Zion, we have elders. Tinema elders, edu anotibetsera, they are our psychologists. They give us therapies. Aya atino dwamuma movie, atino wavarungu vachitaura nezvavo. We have them pano pakereke edu yeZion. Kuti isisu, we have the golden opportunity ya kuenda ondo open up kuma elders kunonzi kudura. Ichocho ndo chunwani chatinofanira kutanga kuziva kuti kana uri munhu awirwa nedambudziko iroro, ziva kuti ukatanga kuenda kuma elders ukavadurira, ivo vachakubetsera zvinhu zvako zvigofamba zvakanaka. Ndoda kuzowedzerawo imwe verse iri pana Ezekiel 17 verse 24. I'll read it in vernacular. Inoti, Jehovha ndiye anoderedza miti mirefu nokukwiridza miti yakazvidziwa uye kuomesa miti minyoro nekumeresa miti wakaoma. Tripa join Zion. So this verse teaches us that Him, the Lord, is the one that takes down tall trees. These tall trees which are being said by this verse, ndo vanhu vaya vanenge vati abuser, vanenge vachiitira zvinhu zvisina kunaka, ivo vanoderedzewa naJehovha. Uyezve Jehovha ndiye anonzi anokwiridzira miti yakazvidziwa. So just know, whatever happens to you, if you are a victim, just know that the Lord loves you and the Lord will always love you. He will always love you. He will never stop loving you. So do not run away from the Lord. Do not lose hope, because here on Zion, we have dealers of hope. The elders are the dealers of hope. They will always give us hope, and in the Lord, we will always find comfort. Saka musapera kutenda. Zivai kuti Jehovha unemi, Jehovha unokudai. Kunyange wakambopinda mumatambudziko iwawo, usapera kutenda, Jehovha unokuda. So at this moment, I will give Elder Wedzerai this time kuti vambotidzidzisa vagotinamatisa. Over to you, Elder Wedzerai. Join Zion. Rugare vanhu vaMwari. Tinomutenda Mwari waengina Samere, Shewa Nehemiah une simba. Mwari watitendera kuti tive nomukana uno kuti tidzidzisane chinonzi abuse chii uye chinodzivirirwa sei. Asi platform ino ndoda kuitora seplatform yokudzidzisa culture yechiZion. Saka kana tichidzidzisa culture semaZion, tinodzidza kuti hapana chimwe chatinoita tisati tatanga kurumbidza Mwari. Ndinoda kuti titange tanamata, then ndozopa mashoko angu mashoma nokuti culture inoti tangai manamata Mwari, musati maita zvimwe zvinhu. Ngatinamatei. Go to Zion. Amen. Ugare vanhu vaMwari. Amen. Tinotenda zvikuru. Ndinotenda zve Mwari waengina Samere, Shewa Nehemiah, mambo une simba.
nguva ino yatapiwa is a very, very good time, a golden opportunity yokuti tidzidzisane kuti tingapreventa sei shoko rinonzi child abuse mukereke. Kereke ino chikoro, kereke ino ino murayiro. Isu samaelda tinoda kubatsirana nemi vana navose vakambopinda mumatambudziko eabuse. We have a solution. Tine healing medicine, which is the word of God from the Bible. Bible pacharo rinoti mwana chipo. Psalms 127 verse 3. We are isusavana, we are gifts from the Lord. Saka chinhu chinonzi chipo chinoda kuchengetedzewa, chinoda kunechewa, chinokubatsira for the rest of your life. Vana ivava chero Kristu wakamboti vadzidzi vake vaita abuse, emotional abuse. Vana vachida kuona Kristu, vadzidzi vanoda kundovadzivirira because maabuses akawanda. Muno mukereke munogona kutoti mumwe mudzidzisi aite abuse yavana vadoko matsvowani asingazvizivi. Asi Marko 9 inotidzidzisa pavhesi ya42 vadzidzi vakada kuita abuse kuvana vadoko, Kristu achizviona unoti ani nani unotambudzika anotambudza mumwe wavana vadoko ava. Zviro kwazvo unoita chivi denga hangarioni. Abuse pachayo zvimwe zvinhu zvisingabatiki, zvimwe zvinoonekwa samavanga, sokushunyiwa, sokukuvara kana kuchema misodzi. But kuno kumwe kuchema kuri pamwoyo kunofanira kuti isu savadzidzisi, samaelda, ngatibatsire vana kuvapodza, kuvapukuta misodzi in the church. Isaiah 54 pavhesi ya13 inoti vana venyu, vana vako vachadzidzisiwa naJehovha, rugare rwavo ruchava rukuru. Kana vana vaziva shoko raMwari, vadzidza kutya Mwari, vakazviisa pasi paMwari, vakakura muenvironment inotaurwa shoko raMwari, vachava norugare rukuru kweupenyu hwavo hwose. Mumwe munyori wakamboti abuse casts a shadow the length of a lifetime. Abuse casts a shadow the length of a lifetime. Munhu kana abusiwa, the effects ya abuse will take a lifelong time, zvichimudzimbira, zvichimushungurudza. But shoko raMwari rinoti tinofana kuchengetedza vana nokuti chipo chakabva kuna Mwari. Ende Kristu unoti ani nani unongoshungurudza vana ivava unenge aita chivi. Rugare vanhu vaMwari. Bhuku yazvirevo mubhaibheri chaimo munoshayikwa vhesi inotaura a direct word yeabuse, but munotidzidzisa shoko rinonzi kuranga. Kuranga is not abuse, kudzidzisa, kurovedza. Zvirevo 22 verse 6 yanga ichitaurwa namai inoti rovedza mwana njira dzaangafamba nadzo. Chero ava mukuru unofanira kukura ari mumurayiro. Zioni chikoro tina maprogramu akawanda anogona kuti vana vachengetedzeke, varege kuva mavictims of abuse. Imwe abuse inotongoitwa patabhera namufundisi in a very complicated way yokungoti svondo inopera vana vesunday school vasina kutenderwa kuita mamemory verses. That's an abuse. Svondo inopera masowani asina kumbopiwa nguva yavo kana kuronga zvibatwa zvavo. That is an abuse. Muchechi muno vana vedu vanofanira kuva free pachechi, vanofanira kuva namaprograms avo. Iye zvino chero mumaregister you may find out kuti vamwe vadzidzisi havanyori zvibatwa zvavana vachivaisavo mumacompetition okubata nechii. It's a very serious abuse inofanira kuti tichenjerere.
ndinoda kubatsirana nemi ndichiti vaefeso 6 pavhesi 4 inoti nemi madzibaba regai kutsamwisa vana venyu, varerei sokurayira kunoita Kristu, kurayira kwashe. Vana vanofana kurayirwa, vanofana kurerewa in an environment yechikristu. Vanofana kudzidzisiwa tsika yezvakatemwa zvikatongwa. Vanofana kuva negood relationship, kwete nemi moga, but a good relationship with Mwari, also with God. In Genesis chapter 22, verse 7, there's a story of a good relationship between a father and a son. Abraham nomwana wake Isaac. Pa verse 7, panoti Isaka wakati kuna Abraham, baba wangu. Iye Abraham in return, he answered, my son. It shows a good relationship between a son and a father. Mumba chaimo, vamwe vana, they ended up vava abused because havasi pedo. Pakati pedu navana vedu, there's a rift. Takakura tiri muenvironment yekuti kana baba vouya vanga vasipo, mai vanoti ndai munovata, vachiavoida contact, direct contact nababa. An environment inongokura tichiziva kuti baba havagoni kutaurwa navo, mai voga kuda ndo vanogona kutaura nevana, but kuna baba is a monster. Pachiziyoni manje tinofanira kuswededza pedo vana vedu, tovadzidzisa zvinobatsira, zvinoti izvo kana vakazviita vararame nazvo. Vana vemurume unonzi Eli Eri, 1 Samuel 2 pavhesi ya2 inoti vana vaEri vakanga vakaipa zvikuru. Vana ivavo vaishayiwa parental guidance, vaishayiwa teaching mumba, to a point yokuti vakanga voita mabasa asingatendeki. Tinofanira kukurisa vana vedu vane mutemo wechiziyoni, vachiziva kuti izvi hazvitendekwi, izvi ndo zvinotendekwa naMwari. Vana vachitoziva senguva ino kuti tiri kunguva muperiod yemiko. Kana munhu akapika miko, wazvitsvakira ruzhowa. Kana munhu akarega kupika miko, unova vulnerable kuvavengi, kana kumweya yesvina, kana kusava protected even pabasa, even kufuma isingagari. Our children must know this, vari mumba medu. Saka the most important thing chiripo ndechokuti isu semaparents ngatiswededze vana vedu pedo nesu, ndiko kurovedza ikoko. Tive nerelationship nevana naMwari, zvichionekwa tichinamata pamwe nevana, zvichionekwa tichirava matavakoni nemhari dzemuranda waMwari, vana vachiparticipata chero pasvondo. Saka Mwari ngatibatsire vana madekwanano. Chinhu chinonzi abuse chakakura, chinotangira mumba. Ukaona mwana wobuda pazhe, kureva kuti mumba hamuchagariki. Saka environment yatinorarama nayo can be a major cause ye-abuse to the children. Mazioni, Mwari ngatibatsire madekwanano, tichirangarira zuva iroro rokuti vana vari innocent, but they become victims of abuse. And mavictim ivava vana ivava vanoitwa mavictims nesu vakuru, kwete pachavo. Saka Mwari ngatibatsire titendeuke, tidzidzise vana zvinoda Mwari. Mwari wedu wakanaka pano paZioni, because Mwari unotipa mukana wokugara nevana, tichidzidzisai vana venyu. Kana mavadzidzisa vachaziva zhira yokufamba nayo. Inototi vana ngavamire pazhira, vachiona zhira yakanaka vagofamba nayo. Mwari wedu unoda kuti isu tidzidzise vana zvinovabatsira. Saka
zvireva 14 pavhesi 20 vhesi ya29 inoti people with understanding control their anger. A hot temper shows great foolishness. Tinopedzera shungu dzedu pavana. There is a problem yekuti kana mai nababa mumba mavo relationship iri sawa, they vent their anger pavana. Baba vanovhentera anger yavo pavana vavasikana because baba mai vacho is not doing zvinhu zvinotariswa nababa, vorova vana kana kutoabvisa mwana wake waakabereka. Hazvitendegwi naMwari. Mwari haafariri nzira idzodzo. Kana tatsamwisana pachizioni tinopupurirana, kana kuinda kumaelda ouya otidzora otidurisa. Vana vanofanira kudzidziswa eculture yokudura. Vamwe vana vanozvisungirira nekuti vashaira wokudurisa, wokudurira kuti vadure kwaari. Zviri pamwoyo pavo zvibude. Saka kereke yedu yakanaka. Ngatidzidzise vana kunamata. Abrahama wakatora mwana wake Isaka kuinda kunobayira. Tikaona mwana achibvunza kuti baba, maonero andinoita ndokuti tiri kuenda kunobayira. But there is something that is missing. Gwai racho rechibayiro riri kupi? Zvinoratidza kuti vana ava vaidzidzisiwa mumba mavo mukomana uyu shoko rokubayira, shoko rokubata. Mwari ngatibatsire madekwana ano tidzidze zvinhu zvikuru zvinotibatsira isu sekereke, isu samasowani, isu sefuture generation yechizioni. Bhaibheri rati vana venyu vachadzidzisiwa naMwari, rugare rwavo ruchava rukuru. Mwari ngatibatsire nera Jesu. Famba Zion, Tripa Join Zion. We want to keep on thanking the Lord of our three elders, the Lord of Agnes, Samuel, and Nehemiah. Thank you so much, Elder Wezerai, for such wise words and encouraging words. We want to keep on reminding all those who have been victimized, everyone who is a victim, just remember that you did not choose, you did not sign up to be a victim. I want to also tell you that I'm also a victim of aggression, but what I learned during my healing process is hope is a legacy and it should be restored. Hope is our fuel. It keeps us going. So if you lose hope, you're like a car without fuel. Amen. Hope is our legacy. Please, 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 to all those who have been victimized, all those people who are victims of aggression, know that hope is your legacy. You must restore it. I am a victim of aggression. I am talking from experience. I know what I went through. I kept on my legacy going. I restored my legacy. I restored my hope. So remember, you did not choose this, but go on your knees and tell yourself that hope is my legacy and I should restore it. So right now, I want to give this opportunity to Mr. Tungamirai so that he continues with his work. Thank you. Well, thank you very much for that, Mr. Brandon. Thank you very much, Elder Wetherai, for such an informative this Tawana Kwamuri. Maybe to just recap before we go on to the panelists today. Elder Wetherai was talking about giving reference to Isaiah 43 verse 18. The only way to go right now in this age of 2021, children needs to be taught as a way to just avoid situations of child abuse. Ladies and gentlemen, we do have a lot of things that Elder Wetherai did talk about, and also Brandon there in the situation room. A very, very, very informative discussion that is coming through. If you're just joining us, we are live
from Rebuilding Lost Hope on our ZCC Mbungo official page. That is ZCC Mbungo on Facebook and ZCC Mbungo on YouTube. Right now, I'm going to, before I introduce my guests who are here live on this platform, I would want to give the Situation Room again to just give us also our guests who were at Quest Hotel, where we're having this beautiful discussion. And as we progress, we'll be introducing our guests, our panelists who are here live on this platform. We do have Mr. David Zezai, we do have Shongoni Tashemutendi, we also have Tafadzwa Chikohora, to mention just but a few. So, Situation Room, please. It's the Quest Hotel. Famba Zion, Tripa Drainer Zion, tinoda kutenda Mwari wedenga waIgnas naSamuel wedenga waNehemiah baba nesimba rose vatitendera kutanga kuchirongwa chetalk show iri kuhostewa neRebuilding Lost Hope right here in Mbungo kuno mustudio ino ndine maticha emashowani from all the 17 regions vasikana in the studio. So today we are going to be having a talk show in relation to the International Day of Innocent Children, which are victims of aggression. Saka right now tichage tichitaura pamusoro peyatinoti child aggression or child abuse kuti zvinge zvive nyore patiri tese. Saka I will start by asking vanhu vari muno studio. I will not waste much of your time. Ndichabvunza vari muno studio vachange vachitibetsera matichedo emashowani from different regions kuti what are we saying kana tichiti what is child abuse kana child aggression, tinorevei kana tichiti child aggression kana tichiti child abuse. Saka I will ask one of the teachers muno mu studio kuti vatibetsere kuti what do we mean kana tichiti child abuse. Laura Mpinga from Region 5, very central specifically. What I understand by the term child abuse is an intent to mistreatment, especially to every human being under the age of 18. That is the definition of a child. So it is a process whereby a human being decides to mistreat a child intentionally. Okay, thank you, teacher Ropa Mpinga. Anyone else anoda kutipa ma types of aggression atinawo or ma types of child abuse anosangana nevana mudzimba dzatiri tanga tichibetserwa kuti it's an intent yekungoita mistreat vana or anyone else. So for that matter in this studio, can we get someone kana pamaticha edu anogona kutibetsera kuti what are the different types of child abuse atinawo? Zion, Tinonzo Milson Zumwitya from Region 17, and I understand my forms as a child abuse, sexual abuse, medical abuse, then drug abuse, sexual abuse. Those I do not understand that I'm sort of child abuse. On sexual abuse, to medical abuse, to emotional abuse, I will also add on to physical abuse. And this is my teacher. What is sexual abuse? Cannot physical. I will start with physical abuse. What do we mean when we say physical abuse? Kubana. Years of Cooper from Region 1, Papa Zion. Each other physical abuse, Papa Zion. Can I tell kumba? She knows physical abuse, Cooper Potamana, Mitra Asha. No, not I don't know, Seva Sox, and Masox, boots or cat. Saka iwo nofanga ugona kutani mwana physical abuse kuti iwo waite zvakati wade mwana anopedzisira atya ndozvandokusaka physical abuse. Amen, thank you. Tivauchirire maoko. Sokunzwa ticha yazo vachitibetsera from Region 1 hanzi physical abuse kupopotera mwana zvinopedzisira zvaita kuti mwana avhunduke. Saka handizivi if anyone else can explain to us kuti yatingati sexual abuse pavana
tinenge tichireva nezvei? Sifamba zioni. Chinonzi mausisira ndoita kuti chinonzi sexual abuse chinhu. Mwana anogona kukura achichengetwa napamukuru nanatete nanachi. Issue yandakangonzwa wamufamba zioni. Nekuti mwana akauya kuholiday handi. Angauya kwamanini wake here. Then munhu wepa next mukomana anobva amubasa. Saka zvakazoonekwa kuti mwana anga akuvara. Saka akazobvunzwa kuti chii chaitika chichi. Ana kuzokwanisa kutaura but akazotaura anyatsovhunzwa. Saka sexual abuse kana ari musikanawo achigara nababa mukuru anogona kubatwa pakasiyana siyana. Saka mwana anoda kuti abvunzwe. Amen, teacher yazo musati maende here. I want to comment on what you were saying muchiri pokutira tiri kokubvunza ifuti umwe mubvunzo. Ezo wari kutibetsera hanzi sexual abuse kuti mwana anogona kunge aenda kwana mainini kana kwana tete vana bamukuru kuti vamwe vachiri kuita chiramu mazuvano. Saka mwana anogona kutobatiwa musiri kuzviziva pamba. Saka ndozvavari kuti ndiyo sexual abuse. Handizivi mogona kutibetserawo kuti yatinogona kuti emotional abuse kana kuti medical abuse kana kuti child neglect. Muchingopedzisa kuti sanangurira kuti what do you think these things are? Ore ndogona kubata paneglect. Kana pari paneglect ndonase kuti zvakafanana nekuchechi. Mwana anogona kungoti nevamwe like kuti iye anogona asinawo kana uniform asi angori nedress rake. Vamwe vana kana ari musunday school vanogona kumusiya kuti aiwa une uniform, hauna bhutsi, watambi newe, hatitambi newe because wakadai, hauna bhutsi, hauna dhuku, kana kuti hauparticipate pachechi kana kuti chii. Ndomaona anofunga kuti kana mwana chinzi aneglect. Amen. Tinotenda. Thank you, teacher Hazel from Region 1. Tikubetserwa pano hanzi child neglect kuti pamwe mune mwana pamba muri kungorega mwana achienda kuchechi ndiye asina uniform, vamwe vose vakapfeka mauniform. Saka kana tichienda kuchechi ngatizamei kuti mwana asafika kuti asiwa ari pake ega. Then tichienda to the next question. Handizivi tingaona sei, tingabetserana sei vabereki nematicha emafrowan matabhera atinogara or even munyika matiri kuti mwana uyu ari kuabuse. How do you identify kuti mwana watiri kutaura naye kana kuti mwana uyu anenge ari kuabuse? Handizivi pane vanogona kutibetserere kuti munyika vanhu voona sei kuti mwana ari kuabusiwa? Zita rangu ndinonzi Maindambani, ndiri mother advisor veRegion 1 Rugare, tiri paJoinezion. Ndida kungobatawo ndichida kupindura patanga tichibvunzwa pano tiri paJoinezion. Zvikanzi mungazviona sei kuti mwana uyu ari kuabusiwa? Tiri paJoinezion. Haeti mwana mumwe unogona kumuona pachechi, mwana asingadi kutamba nevamwe vana, achingozvipeta achingozvisa pake ega. Kana kuri kumba chaiko ane asingadi shamwa dzekutamba nadzo. Rugare tiri paJoinezion. Haeti kana kuri kuchikoro chaiko chero akapuwa homework mwana iyeye haagoni kuita nekuti anenge achingorangarira zvakaipa zvaanenge achiitirwa kumba nembereki waanogara naye. Asi kazhinji zvinhu izvi zvinoitika kuti mwana uyu anenge achishungurudzwa either namainini kana natete kana nambuya, nekuti mai vake chaivo vakamuzvara. Handingakwanisi kuti ndigwabhisa mwana wangu wandakazvara. Tiri paJoinezion. Haeti chimwe chacho unoona mwana achingokosira pane vamwe. Izvo pfungwa dzake dzinenge dzaneta nezvaanenge achisangana nazvo kumba kwanenge achidi kwaanenge achigara. Ndo manzwisira atinoita ipapo. Tangi. Amen. Tinotenda Maindambani ngativamuchizevawo Region 1. Ameno mamariza nakabudikira tikungowa Region 1 hadzina Maindambani. Kana tichitarisa kuti mwana tichida kuona kuti mwana ari kuabusiwa, tinoona nekuti mwana haasi kutamba pane vamwe, mwana akangozvipfigira panze, mwana ari kungorara, vamwe vose vari kutamba iye ari kurara kuratidza kuti kumba hakuna kumira zvakanaka. Saka vari kuti ngatingwarirei kuti tione kuti mwana kumba kwakanaka here kwaabva, zvaazoya pano patabhera, zvaazoya kuno kuchikoro. Tinotenda. Saka handizivi pane vamwe vanogona kutibetserere zvimwe zvatinogona kuona vabereki kana tichiona vana vari Teacher Sandy mogona kutibetsera here? Tinotenda Mwari waingilas mavasamiri marwani nyamba baba nesimba rose vatitendera sematicha kuti tiuye muno munzvimbo yeMbungo tiine mufaro mukuru, tiri pekuti tikurukure sezvinenge zvichitinetsa. Tanzi titaure pamusoro pekuti ungaona sei kuti mwana uyu ari kushungurudzwa. Kugara vanhu vamwari unomuona nekushaya mufaro. Kushaya mufaro chako unoyazoona kuti mwana ari haana mufaro. Hawo ndoda ngokupa imwe example yandakamboona. Mwana uyu anogara nabamunini vake. Zvaanogara nabamunini vake, mainini vake havamutenderi kuti agare pasofa.
sandobva uya kumba kwepo akatodzidziswa unzi pasofa udi augari saka azoya kumba ndakuti tatendagara pasofa akati aiwa akazviunganidza saka kuti azodzidzira kuti abve pakumba kwavo ozonogara sofa kune vamwe hazviiti kugari vanhu vamwari saka unozviona nokushaya mufaro kugari vanhu vamwari chero chikafu chaicho chaicho munogona kuti muri pasvondo sunday school indaipo munogara achakurumidza kuguta mwana iye aine nzara nenyaya yekuti ajaira kudya zvinhu zvishoma but unoonyesona kuti mwana ane nzara asi chikafu haasi kuchiwana tozoya padress code munhu pamwe mubereki ane vana vatatu ane step daughter wake ipapo uchaona kuti vana vatatu vamwe vakapfeka zvakanaka complete uniform iye pamwe hatorina pamwe chinhu chinotonzwa plingsotsi mupenyu wakanaka kana muchipfeka chero chinonzi chiya haana saka kazhinji hatina nzererei kuti kana une vana vakawanda chida kuona kuti zvinhu zviri wrong tarisa kazhinji dress code inokuudza kuti munhu hazvina kumira mushe ndonzisa ndimatsika ticha international tinotenga ticha Sandra Matsika ticha ve-international mashowani vasikana vari kutibetsera hanzi kana muchida kuona kuti mwana ari kubatirirwa kwaanogara chero mukamuti gara pasofa anoramba izvo ajaira kuti kumba pasofa hapagarwi mukamuti chikafu anoramba izvo ajaira kuti chikafu hachidyiwi chakawanda chinongodyiwa chishoma shoma saka hanzi tingwarire kumatabhira atiri kana vana tichivapa chikafu zviya zvatinonzi kusunday school kumaungano emasunday school tiri kupiwa mukana wokuongorora kuti vana vakagara zvakanaka here mudzimba dzavari hanzi vamwe ndo vanogara nanastepmother unotoona kuti mwana uyu zvaakapfeka zvatisiyanei nevamwe saka totoona kuti mwana ari kubatirirwa maticha I think ndoda munhu wani wokupedzisira achatibetsera kutaura kuti tinoona sei kuti vana vari kushungurudzika mavari kugara umu. Yes, Edith. Sungani chimutenda shejesu Kristu mwanakomana waMwari wedenga waingunasi nasamire nanyumia baba nesimba rose inobva mubvunzo wabvunzwa kuti tinoona sei kuti vana vari kushungurudzika. Chekutanga unokwanisa kuona kuti mwana ari kushungurudzika uyu nenyaya yekutora madrugs. Varipo vana vamazuva ano vakutora zvinodhaka izvo kusiri kuda kwavo asi kuri kuti vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo mukati medzimba dzavanogara. Saka kutora zvinodhaka inogona kuva nzira yavanogona kufunga kuti inogona kuvabatsira kuti vakanganwe kubatirirwa kwavari kuitwa mukati medzimba dzavari kugara. Saka vana vamazuva ano vakuona kuti tikatora zvinodhaka tinokasira kukanganwa izvo vasingazivi kuti pavanozopepuka zvinongoramba zvirimo. Chechipiri pane nyaya yatarwa yemedical abuse. Vabereki mazuvano vava kunyima vana kodzero yavo yekuti vana vanorapiwa. Chero tikatarisa mumutemo mabumbiro ese emutemo anototaura kuti ikodzero yevana kuti vawane kurapiwa rugare vanhu vaMwari. Asi takuona vabereki vamazuvano vanogona kuvanzira vana mastatus avo atinoti mahealth status. Vamwe vana vanogona kuzvarwa vachitorwara nechekare asi vabereki tinovanzira vana vedu kuti tivaudze chokwadi mahealth status avo kuti vagotora medication inokwanisa kuvabatsira mukati meupenyu hwavo. Saka kana mwana mukasamuudza akangoona achingorwara anogona kungofungira kuti ndine problemu yemudumbu izvo haisi problemu yemudumbu. Achapedzisira atora medical achapedzisira atora mamedicals anozowedzera kutomukuvadza izvo zvisiri kubva mumudumbu asi zviri kubva muropa rake kana kuti muhealth status yemwana. Amen. Kana tichida kuona kuti vana vari kubatirwa hanzi zvimwe dzenguva tiri kuti vana vari kutora madrugs takamboita campaign yedrug abuse against drug abuse. Hanzi dzimwe nguva muri kungoti mwana haanzwi ari kutora madrugs haanzwi mwana uyu izvo hamusi kutarisa chikonzero chaita kuti mwana atore madrugs. Dzimwe nguva mwana ari kubatirirwa kana kuti ari kudzvanyirirwa zvazokonzera kuti apinde mumadrugs. Saka hanzi naticha Edith ngatitarisei vana kuti vari kufamba sei vazotibetsera pamusoro pemedical abuse. Zvikanzi vabereki ngatibetserei vana kuti vana kana achigwara muchiziva status yemwana ngatizivisei vana nokuti vane right to medication vane right yekuti varapiwe pachine nguva. Saka ngatibetserei vana kwete kurega mwana achingorwara isu tichiziva zvazvinoreva. Saka next question yedu. Well, interesting conversations they coming from Mbungo in the Crystal Hotel.
ranging from the definition of child abuse to the forms of child abuse that are coming through from the youth teachers as well as Sunday school teachers who are at Mbungo Estate. Ladies and gentlemen, that was interesting. You have to agree with me on this one. That was really, 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 really educative and informative. And ataona kuti vanhu vanenge vachitori nazvo zvekutaura concerning these issues, thereby we do have to have such platforms so that we exhibit that. We do have Mr. David Zezai on this platform here live. If Mr. Zezai, you are there, any comments to do with emotional abuse, ranging from emotional abuse to child neglecting, in terms of child abuse? If you can just take us through, putting as semurume sababa, how do you then tackle such issues of child abuse if you are there live on the platform, Dr. Mr. Zezai? Zioni. Well, I want to thank you very much, Mr. Moderator, and also the entire Regular team for extending this platform and having such a pertinent conversation, especially when we are commemorating the National Day of Innocent Children, victims of aggression, a day which was set aside by the United Nations every 4th July each year. We have such a wonderful day to commemorate and child aggression. So I think we really understand that as an advocate of sustainable development goals, I may want to just give a brief synopsis of some of the key sustainable development goals that speak to the subject under discussion, but advocating against abuse, neglect, and exploitation of children. So as a result, advocacy against child abuse has been mainstreamed across several other targets. I appreciate the discussion that has been ongoing through the video forum in Mbungo. It's quite said that there is a global concern to the prevalence of child abuse. It's not only a problem that is within our community, but it is actually a global concern. That's why I have possibly submitted the concern of the United Nations and set aside a day to speak specifically about this. So as has already been alluded to by the speakers through the video, abuse is any form of discomfort that can be inflicted on a child. And this can deter the positive growth and development of the child. You have highlighted and specifically asked me to talk about emotional abuse. And I think from the definition that has already been submitted, child abuse, anything that can injure a child, is self-esteem or emotional well-being. And this is a very serious or a grave kind of abuse. It's better to distract a building, a physical building, than to distract or destroy an emotion of a person. So we really need to be very careful. Some of the parents will do this unknowingly or at times knowingly. You can pass a negative comment to your child which can disturb his life, his entire life. We have heard of stories of people who have been abused and experience what is called post-traumatic syndrome, where the person can carry that kind of abuse and the effect of that kind of abuse to his lifetime. I think Elder has also expressed that in his presentation. I want to talk a bit more about neglect. Neglect is a failure to provide the basic needs to your children or to whoever you are a guardian to. And this can entail the provision of
physiological needs, the physical needs, ranging from food to shelter, affection, or even supervision. Some parents, they just neglect their children for whatever reasons, as long as they are not taking good of it. On Genesis 4, verse 1, that was acknowledging and also expressing gratitude to God. So imagine, immediately after that, you just neglect mwana yeye. Some parents just neglect vana, unongozvara mwana, otosiya 2 months down the line, kuenda kuSouth Africa kotsvaga mari. They deprive vana of access to education. Vana is our primary responsibility. That's why if you said, kudza baba vako na mai vako, because the assumption is vabereki, they are the ones who made you who you are. So that's it, the highest form of abuse if you just neglect your children. Not them with the necessary medical or mental treatment that is required. The vaccination program that is started at tender age. All those are the responsibilities of us teachers, our doctors. They are not bothered about that. Children's development, young man, is holistic, and you should make sure that as a parent, you're addressing the multifaceted effects of your children, and make sure you create opportunities for the future that the child is intended to. Mwari ane destiny mwana yeye, and fortunately akakupa Mr. Zai, I would have to cut you short there due to your technical. Mr. Zai, I would have to cut you short there due to technical glitches that are coming through. Well, but thank you very much. We have indeed noted that the Sustainable Development Goals also tackle issues to do with the child abuse and recognizes dearly this International Day of Children Victims of Aggression. Well, let me just move to Tafadzwa Chikora. Briefly, Tafadzwa Chikora, as a social worker, as a person who's studying towards social work, who's majoring in child care, majoring in protection of children, what's your perspective concerning the signs and symptoms that we as the parents, we as guardians might have seen? As a social worker, what's your perspective, Mr. Tafadzwa Chikora? Thank you so much for having me for this discussion. First of all, I would like to share a Bible verse, which is coming from Proverbs 31, verse 8, which says that speak for those who cannot speak for themselves. So what we are currently doing today, we are speaking on behalf of those people who cannot speak on behalf of themselves. So as social workers, we play this role, which is called advocacy, whereby we collaborate with different people to speak out on behalf of the different stakeholders in the community who advocate for the rights of children, who advocate for children in terms of their care and protection. So as social workers, we encounter such situations, we encounter different cases such this, whereby children are portraying different forms of abuse, and sometimes 8 out of 10, especially taking in the context of Zimbabwe, the harm which is being done to these children is coming from parents who unintentionally cause that harm. But for the parents, they do not know that they are causing harm to their parents. So I would like to take, for example, when you talk about physical abuse, we're saying this is the harm which is inflicted by a caregiver or by a parent to their children. So sometimes this harm is unintentional and sometimes this harm is intentional. But the one thing which we have seen, which is parallel to
all the case studies that we work with, we realize that parents, they lack awareness on the effects that the physical harm which they inflicted on the children have on them. So we see that children they have unexplained browses with amavanga anenge ari pavari, and some of them later on go behavior perpetuator or lead into bullying. We have children who start engaging in bullying activities in primary school and in high school. Such behavior is emanating from the physical harm which they experience at home. Such behavior is coming from the physical abuse which they experience on the hands of their caregiver. So we are urging parents that sometimes, yes, it's okay kuranga mwana kana kanganisa, but we need to consider the effects. Kuranga kwatiri kuita mwana kuti mwana wangu ndakamurova so, what effects is it going to have tomorrow? There is a thin line which should be there between kuranga mwana, which is discipline, and abuse. So sometimes zvinowanza kuitika ndezvepamwe patadzira unokwanisa kuona mwana achirohwa neparent kudzororedzwa ikoko. Saka ngatisazomistake kudzororedzwa kunoitwa vana patadzira tichifunga kuti physical abuse. Sometimes kungodzorera mwana kuti mwana arambe ari mugwara rakanaka. So sometimes also with physical abuse, you realize kuti vana they have an unexplained fear towards parents. And sometimes vana they have an unexplained fear towards any other person. Vangangona munhu mukuru kwavari vanobva vatanga kutya, because in their mind vachine imprint physical abuse which they're experiencing at home. So they would definitely equate an adult person to physical abuse. So whenever a child comes across an older person, it also starts from that. So we are also. I would have to cut you short, Mr. Tapadwa Chikora. I've noticed that you have a lot to say concerning this issue of child abuse. Well, as a social worker, you do have a lot. So, don't worry. The night is still thin. We do have a lot of time to be discussing with you today. So, ladies and gentlemen, let me just kindly throw you back to Crystal, where we can be getting another informative session from Mentor Diana. Mentor Diana, please take it away. Yatenda pamusoro payo chii chinombopusha kuti munhu kana ari mubereki ambotanga kudzvanyirira mwana. Tinoda kubetserana mamaticha. Chii chinombopusha kuti kana mubereki achigara nemwana kana whoever anogara nemwana azenge akutanga kubatirira mwana kana kuti kudzvanyirira mwana, chingava chikodzero chei? Ameno Diana anogona kutibetsera pakutsanangura kuti zvii zvinombokonzera kuti vanhu vazokarika vobatirira vana. Pane mubvunzo uyu watavhunziwa kuti sei vabereki vachidzvinyirira vana. Ndine example yandoda kumbotaura wayandakaona. Vamwe mai vanogara na-stepfather, mwana anogona kumbudikidzwa na-stepfather achiabusiwa. Mai vanobva vachivharidzira kuchengetedza marriage yavo mukati memba. Vakaona mwana achibuda achienda kunze achida kufamba nevamwe, vanobva vambundikidza kuti usabuda uchienda kunze, because ivo mai vanenge vachida kuchengetedza marriage yavo mumba. Amen. Tinotenda tabetsera pano tiuchire maoko natikakoshira. Vanobva kuregion 13. Hanzi dzimwe nguva chinozokonzeresa kuti vabereki vange vachidzvanyirira vana kana vachirega vana vachidzvanyirirwa mukati memba. Hanzi dzimwe nguva mwana ari kugara na-stepfather, asi mai vanoda kuzama kuchengetedza imba yavo, saka vochinyarara kuti mwana ari kubatwa na-stepfather. Izvo vari kuzama kuchengetedza imba asi votouraya upenyu hwevana. Saka ameno ngatibetseranei maticha, ndezvipi zvimwe zvinokonzera kuti vanhu vanozosvika pakubatirira vana kana kudzvanyirira vana? Ndichada kutaura zvinoita kuti maparents aabuse vana. Ane point yataurwa nemutaura pakutanga ati iye umwe mai vanenge vachigara nemwana muina stepfather, asi vaida kusevha mwana wavo, vaida kusevha marriage yavo, vanoregera mwana achimbonyekedza. Ndo yanotaura point inini kuti vamwe vabereki mudzimba vanenge vachiabhuzana ivo pachavo, vachirovana, kana baba vachirova maivo kana kuti mai vachirova baba, and then zvozobva zviya zvoenda zvinoaffecta mwana upedzisira ava ndiye akuita sekuabusiwa. Umwe mubereki anenge akakura achiabusiwa,
so iye pachake anenge achifunga kuti kugadzirisa mwana kumurova kana kuti kuva rafu kana kuti kuva chini, and then zvopedza zvaakuafecta mwana akubudisira that background yake pamwana. And then pobva ipo poita point yekuti iyo vamwe vabereki mwana anenge angozvagwawa akasiiwa ari nherera, akasiiwa ari nherera kudaro umwe munhu anenge aine hatred kuti andikwanise kuchengeta mwana asiri wangu, agara mumba muya. Some parents, they don't know, they can't separate love nekuspoila mwana. So kana paine vana 2 wake neumwe yarimo anogona kuabusa yarimo uyu wake achifunga kuti ari kumuspoila, asingamupe basa, asingamudini, uyu achimuti iwewe shanda, iwewe ita zvakati, nekuti hausi mwana wako. Ndoti kana vakutibetsera hadzi dzimwe nguva tiri kuti chii chiri kukonzera kuti vana vange vachibatirirwa mudzimba zvikanzi izvo. Pamwe pane umwe ari kuchengeta, dzimwe nguva uri kuchengeta mwana vabereki vakashaika inherera, asi uri kuti handikwanisi kuchengeta mwana asiri wangu, saka wopedzisira wakuchengeta wako sezai, uyu wakumubata sechimwe chinhu, hauchamubatise mwana. Zvikanzi futi imwe point yavatibetsera zvikanzi dzimwe nguva tiri kubatirira vana vari kubatirirwa mudzimba inyaya yekuti munhu ari kutochengeta vana iye pachake akambobatirirwawo achiri mudoko, hazvina kugadzirisika. Saka nanhasi kana zvisati zvagadzirisika anoramba achipusundira kune vana. Vakatibetsera pamusoro pe-emotional abuse, vanga vachiti isusu vabereki patinogwa mudzimba, panogwa vabereki mudzimba, zviri kutoabhusa vana vachiona muchirwa izvozvo zvamuri kugwa muri mumba, muri kutoabhusa mwana because emotionally haachatozivi kuti chii chiri kuitika pano. Makutomupinza mupolitics dzisinei naye. Handizivi maticha panogona kuwana umwe mwana anogona kuchibetsera zvekuti chii zvinombokonzera kuti vana vange vachibatirirwa mudzimba. Ndekwa ndaimauni ndinoadvisa kuchitungisa region 14 ndoda kutaura pamusoro peabuse iyoyo ndichiti vana hachakwanisi kudzidza zvakanaka, arikugara ari upset, aine fear yekuti kumba kwandiri kudzokera, only because mai vake havachakwanisi kusapotwa nababa vake financially. Mai vanokwanisa kugara vachingova aggressive nemwana kuitira vachitodzera hasha dzavo pamwana dzekuti vakaseparata nababa vemwana uyu. Ndozoda kutaura nyaya yemahealth status iyatachitaura. Mwana anogona kufila out of place ari kuchikoro, ari kumasunday school kwaanenge ari. Why? Because akaudzwa status yake panguva isiri iyo, maybe zvichienderana nekushaika kwakaita maperiods ake, zvotisvitsa pakuti vamwe vabereki vakaseparata kudaro, haasi kukwanisa kumira pachokadi kuti audze baba vake kana kuti mai vake. Mwana anokura asingazivi kuti baba vake vanonzi ani, mai vake vanonzi ani. Mwana uya paanokura anosvika paeji yekuti anenge akuda kunoroorwa kana kuti akuda kunoroora. Right yemwana yekuti azive kuti baba vangu vanonzi ani, nometa kuti isu sevabereki takaseparate. Tinotenda tichine maudzi dzimwe nguva chinoita kuti vana vange vachibatirirwa mudzimba inyaya yekuti pamwe mai vakaseparata nababa, saka voona sekuti kupedzera hasha dziya vane frustration, pamwe mari hadzisi kubatana. Tambineshwa nyaya yekuti pamwe une stress, pamwe vane stress, mari hadzisi kubatana, zvinova kupedzera shungu pamwana kuti eno baba vako vasina kundisiya, eno zvisina kudai, eno iwe usipo, rugare vanhu vaMwari. Saka tabetserwa zvikanzi dzimwe nguvawo vana vanoabusiwa, vakutadza kutamba nevamwe kuchikoro zvakanaka because vapuwa wrongs, vaudzwa pamusoro pestatus yavo at the wrong time. Saka mheno vamwe vacharamba vachitibetsera panyaya idzodzo, ndo zviri kubuda mafungiro evamwe. Zvikanzi futi dzimwe nguva vana havasi kuziva kuti baba vake ndiani, vanongogara mudzimba, hamusi kuudza mwana kuti baba vake ndiani, izvo nyaya yekuti makasiyana. Zvozononetsa chero mwana unoroorwa, zvochanetsazve muri kuabhusa mwana iyeye nokuti ane marights ekuziva kuti baba vake ndiani, chero kuri kuti hamuna henyu kuwirirana. Saka mheno vamwe vacharamba vachipindawo muchirongwa vachitibetsera namafungiro avo. Ndinetwa children region 1. Ndoda kutsigira papoint yatanga tichitaura. Ndoda kutaura pakuti kana semubereki wazonzwa kuti mwana wako aripiwa kwati aabhuswa, unoita sei? Chikazi unofanira kutsvaga nzira yekuvhunza mwana kuti anyatsi kutaura zvakanaka. Nokuti ukamubvunza uchiti iwe wakazoita sei, mwana anogona kutya kunyatsotaura nyaya yake. So nyatsotaura mwana zvakanaka, kana ari mudiki unyatso kumunyengetedza kuti anobva anyatsotaura kuti ndakarepiwa nasekuru vakazoita sei. Saka ndinongokurudzira kuti vabereki kana mwana aita problem, ngatingogona kutaura nemwana zvakanaka, simubvunza nenzira yakanaka. Dzanyi tinotenda ticha Tilda
vakaudza vari kutibetsera hanzi kana sechiro mwana chinge abatwa chibharo tiri mumba ngatiregei kubvunza mwana tichimuchikidzira asi ngatimubvunzei nenzira yakanaka kuti mwana awane kusununguka kutaura zvakaitika kwaari. Handizivi ticha Peshi mogona kuti kuita add on panyaya yatiri kutaura. Famba sei? Ndinonzi questions munyanyi region 1. Ndichida kupindura mubvunzo uri kutaurwa kuti chii chiri kumbokonzeresa vana kuti vaabusiwe. Mafungiro angu mumatowns matinogara munorojewa ma1 room, makota room, mahafu room. Ndoda kutaura nezvesexual abuse kuti dzimwe nguva ndimai pamwe nababawo vane 1 room yavo kana kota vanoshare futi nemwana musikana vane 15 years. Zvopedzisira mwana yeye hachafungi zvakanaka kungoita maitiro anoita. Kana kuti ndimaiwo kana kuti ndibabawo vanenge vane mabasa avo mumatowns mabasa akasiyana vanenge vachiona kana mufananidzo yakashata vachingoita kuti mwana asazofila comfortable kana kuti ave nehave zvakaipa. Amen. Hanzi dzimwe nguva vana tiri kuti vari kubatirirwa. Izvo nyaya ndeyekuti dzimwe nguva tiri kugara mumatowns atiri. Vamwe vanogara muma1 room, ndo munogara mai, ndo munogara baba, ndo munogara mwana. Zvopedzisira zvoita kuti mwana ave nemwe mifungo isati iri yezera rake. Saka what are the effects of child abuse? Zvii zvakashatira child abuse pamusoro pavana vedu? Rumbidzai. Join. Initiation rumbidzai namufonda from region 17. Kana mwana achinge abuse ndinozoitika pamwana anoita decrease in performance yake kuchikoro zvokuti anenge asakwanisa kufokasa nedzidzo yake, anenge ane zvakawandisa mupfungwa zvaanenge achifunga. Mwana futi anogona kuita mufungo wokusiya chikoro achiona kunge chikoro hachisina kukosha. Hanzi panoitika premature death, mwana anokurumidza kufa nekuda kwestress. Stress inomunzira mahealth problems mulife make, maheart problems, iyo anozoita kuti akurumidze kufa. Thank you. Titenda rumbidzai ari kutibetsera ngatimuchirire maoko. Hanzi narumbidzai kuregion 17. Hanzi dzimwe nguva tiri kuti vana vanenge vachibatirirwa tichiignowa kana dzimwe nguva hatina basa nazvo kuti mwana ari kubatirirwa. But ndizvo zvinozotikonzeresa kuti mwana ange kuchikoro dzimwe nguva haachagonde, haachabudire zvakanaka muchikoro kana dzimwe nguva akutosiya chiri chikoro chacho. Kana kuti mwana akuzokurumidza kufa yatinoti premature death. Izvo inyaya kuti mwana akurumidza kuita stress achiri mudoko obatwa nezvirwere zvakawanda, vana heart problem nezvimwe zvakadaro zvinokonzeresa kuti mwana upenyu hwake husafamba zvakanaka. We are back again, and well, it's quite interesting that let me just give a thumbs up to Tisha Patient. Therefore, such informative, arguments that she's making from Krista in Mbungo. Well, I do have Moindi Shongoni Zashem on the panel right here. She's from Multivalent and she's a Rebuilding Lost Hope advocate based in Multivalent South. So, takata sana ne nauye kuti. Why do parents really abuse children? Moindi Shongoni. And is it at times intentional? Is it unintentional? Is it an issue of just ignorance or what? Moindi Shongoni, can you just give your thoughts on that one? Well, I guess Moindi Shongoni is facing network problems there. But let me just get back to Mr. Zezai. Mr. Zezai, from an SDG point of view, in terms of advocating for child against child abuse,
Is it intentional? Is it unintentional? Tanzama cases sekuti pamwe inenge iri nherera wakafirwa nababa namai and kuchengetwa, and then you become a victim of child abuse. Dr. Zezai, what do you have to say concerning that from a sustainable goals development point of view? Thank you very much. I think there are a lot of factors or determinants to child abuse, and these are led by various, some could be traditional beliefs, some could be religious beliefs, some could be some social circumstances that can lead to parents, abusing their own children. I want to stress a point. I think one of the speakers from the Mbungo studio has pointed out that people who are coming from a background of abuse or have been neglected, those people really also have the tendency of abusing others or even their own children when they become old. That's something that inculcated in them, and it becomes a value. It needs to be extracted out through the growth and development process. If it fails, then it can become part of the person's character. It can also be a result of physical or mental illness. People with depression or post-traumatic stress disorders can also become perpetrators of child abuse. And there are issues of family crisis or stress when mother and father fail have poor conflict resolution strategies. So these people, they start to fight in front of their children, and that may cause a serious and permanent emotional abuse on their children. So poverty can even lead to that. If people are poor and they just don't have proper conflict management skills. And the other beliefs, like I was talking of religious beliefs, we have some faith systems which believe that they have the tendency of allocating children as wives to pastors, etc., in the guise of being led by the Holy Spirit. So those are some of the traditional religions which we are seriously advocating against. We also have some traditional and ancient marriage practices, like kuripangosi, kusharira, etc. Those are very ancient practices, but some people from other corners of the world, they are still practicing it, and they end up, causing that kind of abuse and depriving their children from access to other important elements of life, like education. We also have some social beliefs, like there are people who just feel a girl child is not as equal as a male counterpart. So some of the girls, they are deprived of access to education, or if ever they are given such an opportunity, it won't be as much as that which is given to the male counterparts. So those are some of the, our community, they are predominantly patriarchal, and we still have such practices being perpetuated in our societies. So those are some of the issues around that, and the prevalence of alcohol and substance abuse is also leading to child abuse in one way or the other. But however, such platforms like this, I think they can bring us together and also come up with solutions, sustainable solutions toward ending abuse and violence against children. Thank you. Definitely. Thank you very much, Mr. David Sezai. On your point of view, well, I've noted that, issues to do with substance and drug abuse is coming back again to say, if a father comes back home and, start beating up people, children, they say, Oliver Mtukudzi once had a song, Tozesa Baba.
That's some of the things that lead parents to be abusing children, and that's what we are saying. No, we don't want child abuse. That's why we have come to this platform to say, say no to child abuse, say no to aggression. Well, moving on to Tafazo, as a social worker, there's an issue of effects of child abuse. Tafazo, there are various issues to do with post-traumatic stress and all those effects surrounding child abuse. From a social worker point of view, what can you say about the effect of child abuse? Thank you very much. I would want to echo on the same sentiments which Dr. Zezai has alluded to when he spoke about poverty and economic hardships as being one of the causal factors towards child abuse. I would like to take an example. This COVID era that we are living under, it's difficult for a lot of families. A lot of families, their resources have been strained during this hardships. A lot of people have been retrenched from their jobs, a loss of income from various families. So under such circumstances, these are hard times for everyone. So at the end, that stress, parents will like, as Dr. Zai alluded, parents or couples will like good conflict resolution skills or will like good problem solving skills. They are usually at the end when they inflict harm to their children as a way of escapism. They are trying to escape from their own reality. So that's also one of the causal issues towards child abuse. As you can also record during this period, there are high cases of gender-based violence, and these are caused by these economic hardships that we are living in. So at the end of the day, parents, they lash out to their parents as a way of relieving stress out to them. Also going back to the same question that you asked regarding some of the effects of abuse, definitely post-traumatic disorder is definitely one of the major causes when you speak about child abuse, because the harm may be done today, but the effects they will be experienced even at a later stage tomorrow. So you talk about post-traumatic disorder, whereby these children who are the victims of abuse, they will continue reliving on these experiences. Then you can also talk about loss of confidence and self-esteem. Kana during kana wachitamba kana pa Sunday school vanoda kuzviramba vachida kuzviisolate vega. It is a result of that loss of confidence because they've been belated by their parents, so they won't have the confidence to express themselves in their amongst other people. We can also talk about school performance. Their school performance will drastically change. Their school performance will drop, and it will affect them. Some it will actually lead to school dropout because they start feeling ashamed when they are among other people of their age. We can also talk about rebellious behavior. They also start being rebellious. This will also lead to issues like bullying. I'm also sure you know that song from Soldier Love, which usually says it also starts from that. As parents, so we're saying those belittling comments, they have everlasting effects on a child. That's the issue of Soldier Love. But you could still remember those traumatic experiences which you experienced as a result of the caregiver. Yeah, so we're saying those are some of the effects which are commonly, which as social workers we commonly found among children. Interesting, very, very interesting there, Mr. Tafazo Shikora. I think I would really have to spend the whole day and also as giving examples of that, of such effects that children are facing after, child abuse. Well, I still have Mwandishi Diana at Cresta there. If you can just come through with more questions, we're now getting deep into the gist of the story. So Mwandishi Diana, please take it away. Kusatoita basa nokuti anenge achizvidhindiri nherera famba ziyoni chekutanga vana vanofanira kuziva kuti mai vangu namai vasiri vangu havangamboti bati zvakafanana nemwana anenge aripo. Vanototi pane pamwe patinotosiyana, saka ukada kuzvitora kuti pandinosiyaniswa nemwana wese saka ndichatoiti zvavandituma nokuti havandifananidzi nemwana wavo. Unofanira kugutsikana nezvaunodi zvaunowana panguva iyoyo. Ndozobata zvepoindi yatanga tichidzidziswa
yatavhunzwa mubvunzo izvozvo kunzi vabereki tingachengetedza sei vana vedu. Kusununguka kuvana chaiko kwakanaka famba Zioni. Vabereki tinofanira kusununguka kuvana vedu kuvabvunza kuti ndepapi pari kunetsa ndepapi pari kurema chii chiri kuitika pana maproblems auri kusangana nawo here famba Zioni. Imwe point zvendekutarisawo chero mafoni atinopa vana vedu kumbo cross checka chaiko kuona kuti hapana mamwe maprivate settings akaisa here nokuti mwana anogona kutoisa mapono kana chimufoni make achizonoona ava kubedroom zvozokonzeresa kuti azoita sexual abuse ari one. Kana macomputers kana malaptop ngatisamaisai mumaprivate room evana ngatimatsvetei pachena pekuti munhu wese anosununguka kudi kufura that laptop. Amen. Amen. Tikubetserwa natichakoshi hanzi kuti titarisire vana kuti varege kuabusiwa. Ngatigonei kubuda pachena tine vana, tigone kubudira vana vedu pachena vava vachitibetsera kuti zvikanzi dzimwe nguva mwana ari kuabusiwa nenyaya yekuti ari kufunga kuti ari kuabusiwa nenyaya yekuti anoda kuzvifananidza nevana vepamba ipapo pamwe inherera asiri kuchengetewa. Dzimwe nguva you're not just being grateful. Hanzi dzimwe nguva vana ngatidzidzei kutenda pane zvatinenge tichiwana panguva iyoyo, tirege kuda kutsvaka zvimwe zvakawanda asi titeerere kunyange tichiwana zvishoma. Vataura imwe point zvikai, ngatibudirei vana vedu pachena, ngatigonei kutarisa mafoni evana vedu. Mazuvano kune nyaya dzepornography, kune nyaya dzakawanda mumasocial media. Ngatigonei kuti vana vatazanzi matv edu malaptop ngaiswe mumadining mekuti kana mwana achishandisa munokwanisa kumonitawo kuti mwana ari kuona chii kumabedroom. Kana vana voenda vonorara kuitira kuti mugone kumonita zvese zviri kuitwa nemwana sechiro mwana anogona kuzopedzisira akuva sexually abused neinternet. Yes. Famba Zioni. Papoint iyoyo ndoda kutsigira hangu kuti mai hanzi kana kuti mubereki vanga baba vanofanira kungovawo shamwari yevana vavo. Asi ndoda kutaura futi kuti mai vanofanira kuziva maunhu hwevana vavo vari 7 kuti peshe naana vakasiyana pokuti nepekuti, so that kana vakutaurawo neni havanditiri hasha nokuti problem ndeyaana. Saka kureva kuti mai vanofanira kuziva vana vavo, kana vaziva vana vavo mumwe nemumwe vowirirana naye iye vachiziva problem yake kuti peshe ukamudai haazofungi kunodhakwa kuti akasire kudi kurerukirwa. Uyezve mubereki anofanira kuva munhu ane hana kuti kana mwana wake akamudza chinhu pamwe amudza dambudziko rake raari kusangana nayo asave munhu anotaura nyaya dzevana kune vamwe vanhu kana kuti kune mumwe munhu kana una tete kana ingava hama yefamily, nokuti hazvizoiti kuti mwana wake afile comfortable pamwe amudzawo dambudziko rake rinongodai mubereki kuti abetsere mwana wake. Tinotenda tichapedza hanzi dzimwe nguva ngatibetseranei kana tiri mudzimba kutarisa vana tichiziva vana vedu umwe noumwe sezvaari, tichiziva kuti kana vari 7 uyu haafariri zvakadai uyu anofarira zvakati. Toenda next question yedu. Hanzi, what is the role of the community in safeguarding the children? Tambotaura kuti vabereki vanofanira kuita sei kuti vachengetedze vana. Alright, community mamunogara muraini mamuri, what is your role, say a citizen of Zimbabwe or just a citizen muraini maunogara muneighborhood yauri? What is your role? Kuti mutarise kuti vana havasi kubatirirwa here, kuti mutarise kuti vana vari kubatwa zvakanaka here. Ndinoitwa Mbungo from region 14. Ndinoona sekuti mumwe nemumwe ari mucommunity ane basa rekuti adzidzise mwana wese, nekuti kune vamwe vanotoshungurudzwa kana vasangana nemaabhuses vasingazivi zvitaenda kuzvavakanganisa mararamiro avo. Saka kudzidzisa vana chinombonzi abhuse nachii. Tinotenda hanzi ngatidzidzisei vana mumacommunity atiri avelo stop tine masections akaona elo stop. Ngatigonei kuita awareness kuvana kuti chacho chinonzi abuse chi. Tatibobetserwa mwana anogona kufunga kuti ari kuabhuswa izvo ari kudzorwa ari pamba, anogona kurohwa namai otofunga kuti ndava kuabhuswa. Mazuvano kune vari kudzidzisa mahuman rights but dzimwe nguva dzacho haaenderani pachikristu chedu. Saka ngatigonei kudzidzisa vana kuti chinonzi abuse chacho chimbori chii. Mwana anogona kuzopedzisira tofunga kuti kutsiurwa iabuse, izvo mwana anofanira kutsiurwa kana ari pamba. Saka ngatibetserei vana kuti asi kana ukaona zvasvika pakati iyi yava child abuse, dzimwe nguva mwana anofunga kuti ndichiri kutsiurwa izvo atova kuabhusiwa. Famba Zioni. Of knowledge love from region 5. Inoda kuzama kutaura kuti munhu wese mucommunity ane basa.
umwe mwana agoni kuteerera parent yake asi akatsiurwa neumwe munhu anomurespect. Saka iwe ukagona kundotsiura umwe mwana anogona kukuteerera dhani kuteerera vabereki vake. Saka tese tine basa rokutsiura vana because pamwe mubereki wangu anogona kunditsiura nehasha but neighbor yangu inogona kutsiura mwana nedama rakanaka. Saka munhu wese ane basa rekutsiura mwana nokuti muteerero wedu isu vana wakasiyana. Umwe munhu anorespekta neighbor kana kuti umwe munhu ari mulaini. Umwe munhu anotarisa zera. Pamwe mai vanguwo munhu mudiki umwe ogoona munhu akura anogoti but sekura sei vagona kundiudza zvinhu zvakadai so otovateerera. Tinotenda Teacher Florence. Tikubetserwa na Teacher Florence zvikanzi tiri muneighborhood matinogara kana mumaraini matiri ngatigone kubetsera chero mwana wepanext door dziwe nguva ari kushora mai vake kana kuti haavanzwi nokuti avajaira asi akanzwawo munhu wepanext door achimutsiura anogona kuzvitora nekukurumidza kana kuona rimwe zero rechikuru richimubetsera anogona kuzvikurumidza kureva kuti kana mai vake vachiita nehasha imi mukaendawo nedama rakapfava munogona kutobetsera mwana iyeye akagona kupinda pachild abuse. Toendazve pane imwe nyaya. What is the role of the church, kureva Zion Christian Church, in protecting the children from child abuse? What is the role yedu semazion kuchengetedza vana kuti vasaabusiwa? Amazion, nditwana tashama ruseta from Region 17. Isu semazion chero nyangwe nevabereki tinokwanisa kudzivirira vana kubudikidza nekuvapikira miko chaiko pamwe nekuchema nhamo. Tinokwanisa kuchema nhamo semazioni ose kana kuti chero setabhera kana kuti senyika mukuti ngatichemerei vana nhamo kuti pavanenge vachifamba mwana haangosangana neabuse mumba chete nyangwe kuchikoro chaiko anokwanisa kusangana neabuse. Saka kana tichinge tavachemera nhamo pamwe chete nekupika miko vanokwanisa kudzivirirwa zvichengetswa naJehovha nekuti mwana pese paanofamba mubereki anenge asipo. Izvi zvinoita kuti kana miko iyoyo ichinge yabatwa mwana anokwanisa kuita sei kudzivirira kune mhiko dzakaipa nekuti patypes of child abuse pane imwe futi inonzi spiritual abuse. Spiritual abuse iyi it is whereby mumwe munhu anoshandisa spiritually kumanipulate kana kucontrola munhu. Vamwe vana vekuti ukada kumudzidzisa kana kuti ukada kumudzora paanenge atadza paipai mumwe mwana anogona kusatonzwa chaiko kana kutoramba kuteerera chaiko. Izvi zvinenge zvichikonzereswa neabuse spiritual atopindwa nemweya wakaipa ringave riri dhimoni kana shaya kumadzinza chaizvo. Saka kana munhu achinge apikirwa miko kana kuti kana achinge achemerwa nhamo anokwanisa kudzivirirwa spiritual nekuti zvimwe hatingazvipedzi zvese panyama asi spiritual kuburikidza nekubatirwa miko nekuchemerwa nhamo zvinokwanisa kusovhika zvikapera. Tinotenda kubetserwa naNatasha. Okay, tiri kubetserwa naNatasha kuRegion 17. Hanzi naNatasha dzimwe nguva tiri kuti vana vari kubatirirwa tasiya imwe type of child abuse yatibetsera yatirangaridza hanzi spiritual abuse chaiyo mwana anogona kunge achiabusiwa spiritually. Saka ngatigonei kubatira vana ava patabhera miko kuvachemera nhamo tiri patabhera kuitira kuti mwana arege kumanipuletewa nemweya yakaipa kana chero kwaanenge ari kwatisingazivi pamwe ari kuchikoro pamwe ari kubasa kana ari kumwe kunhu kwaari asi tinoda kuti mwana iye aprotektwe naMwari. Pamwe pacho hatikwanisi kunge tiripo tichizvionera asi kana ari Mwari anogona kupinda nemumvura achichengetedza vana. Saka tiri kuramba tichibetserwa. Handizivi pane vamwe vanogona kuramba vachitibetsera tichiramba tichitaura kuti what is the role of the church mukuchengetedza vana. What is the role of the church members kubva kumasunday school mashowani sungano rwadzano tingagona sei kubetsera vana kuti varege kuabusiwa. Tinonzi Anamo from Region 1. Ndikatsigira point yanga ichitaura naNatasha yekuti kune spiritual abuse yes ariko. Anzi vana vanofanira kutsiurwa nditi. Then toita kuti vamwe vana mai kana vana maelder kana maelders vanoda kutotsiurwawo nekuti pane program ye-live broadcasting munhu waMwari then inowanzotanga from 10 or to 800 then wakaona elder vari kutumidza mwana mushowani kuti andonditsvagirawo lisa remukaka rokundoda kuzoitirwa rayo yangu after service and then mwana iye achaenda kana chobis or okay
achasvika kune imwe queue iripo ndokuti anogona kusweda for 2 hours or 3 hours then obva arasikirwa nedzidziso yaanofanira kuwana pamunhu waMwari inogona kumurwira spiritually maybe ari kuchikoro or whatever kwaari tinojenesioni rugare saka vaelders vedu nevamwe vakuru tofanira kuvabetserawo kutovatsiurawo neimwe abuse yevana iyoyo inouraya mweya yevana iyoyo handiti saka izvozvo nokuti mwana kwaanofamba kumwe kwacho unenge usiku saka shoko ranenge akadzidziswa nemunhu waMwari rero nogona kumubetsera kuti ndakandisaita zviti ndakandisaita mukomana muchichi kana ndakanzi ndisaita ndisikanzwa nditi pamupota mukosa kunzwa pamunhu waMwari direct ende iye munhu waMwari kana paanotaura dzimwe mhepo dzekwangu kwandinogara kana kwandinobva dzinogona kutarira pasi nokuda kwevoice rake kana kutarisa chiso chake patv anditi amen amen tinotenda tiri kubetserwa hanzi vana vari kuabhuziwa dzimwe nguva totofanira kutotsiura kunyange vamwe vana maindzidzisi vamwe vana mudzidzisi vari patabhera sechiro elda vari kusumudza mwana shoko riri kutaurwa nemuprofita tinofanira kunosunungura mwana spiritually or even kutonomusunungura kuchikoro nekuti muranda waanga vachidzidzisa pamusoro penyaya dzese idzi idzokororo yezvinhu zvakatombodzidzisiwa nemuranda waMwari saka kana vana vachizosvika pakudarikirwa neshoko remuranda waMwari yatova abuse ngatiregei tiri kudzidzisiwa rwadzano sungano ngatiregei kutuma vana kana shoko raMwari richitaurwa tibvise vana patabhera kuti vanoita zvimwe zvinhu ivo vachikona kudzidzisiwa nevakatumwa naMwari kuti betserwe muupenyu hwavo. Well, it's too interesting coming from Cresta Hotel and Mbungo Estate. It is really interesting. Shoko richibuda muma teachers ema Sunday school, ema teachers ema Showan. Well, I still do have Tafadzwa Chikora on standby on this platform. So Tafadzwa, we have had the roles of the parents in trying to mitigate the issues of child abuse. What in your own social work perspective, what are the roles that parents can actually play in trying to avoid child abuse? Is it that parents do not really give attention to their kids, or is it because they just ignorant? Tafadzo, over to you. Thank you so much. I think we have an African proverb which states that it takes a village to raise a child. So I also think it is also important as parents to go back to our African roots, to stick to some of the African belief systems that we used to that were used back then to raise children. So taking, for example, this proverb that I provided, that it takes a village to raise a child. There was that issue that a child does not belong to an individual person, a child does not belong to a certain family, but a child belongs to the whole community. So it meant that there was collective responsibility of that child. It also meant that there was collective parental supervision to that particular child. So we are also saying that as parents, we also need to trace back down our African systems to see how children were they raised. We are saying that children were raised in a collective way where the extended families, they were also involved during that time. But nowadays it has become difficult due to the erosion of the extended families who used to play that role. But nevertheless, we are saying that as parents, they need to be involved more in their children's life. They need to be involved more in their children's activities and extracurricular activities. They need to extend a warm hand to their children. They need to extend a warm, caring hand to their children. And there should be also a clear distinction which should be there in terms of warmth and being involved and also monitoring. So I think for parents, they should do this in a warm manner and rather not a monitoring way as so they are now policing their children. Because if they take that sense of parenting where they want to police their children, they want to be overly involved in the activities of their children, they do. That's when you realize that children, when they get the slightest chance of freedom, that's when they will do delinquent behavior, because they do not have that freedom to discuss different life circumstances which they are faced with their parents.
So we're also saying that for parents, in as much as they should be involved in their children's life, they should sort of have a distinction between overly involved and also being involved. And also there's that issue of I can also give an example of children where at school there is that issue of school consultation. I think parents, they should also make use of such platforms whereby they go and engage with the class teacher of their children. Because 9 out of 10, most of the socialization which happens to children, it happens while they're at school. Because they only come back home probably around 2 in the afternoon and they have homework, and then probably their parents will come back from work around 5 and 6, and then around 8 they go to sleep. So most of the socialization which our children are exposed to, it happens in school setups. So parents, they should have a relationship. They should have a good relationship with teachers to see how are their children performing at school, and not only academic-wise, but also social-wise. How are they behaving when they are with other children? As a way of trying to make sure that, okay, the learning which children get at school is also the same learning which they also continue with at home as well. Because you realize children. Yes, definitely. Well, it pains me so much, Mr. Tafadza, that I would have to be cutting you short when you're delivering, the best education that we can get. I've noted that you said, children are mostly socialized at school, and parents should really take seriously, such events such as, consultations days, so that they really engage with the teachers as well as their kids, where they are mostly, socialized. Well, maybe if Mr. Zezai is still around, I know network might be a bit challenging, but if you're still around, from globalization has taken over, our kids' mental, our children's being, basically. And I don't know, from your own point of view, how can the community, well, maybe we can start from the global community, the regional community, the national community, as well as the small community that we come from. How can we as a community, try to nurture our children such that they don't feel that they are being abused, or they just, are on a level playing field from that form of abuse? Maybe you can start from globally. How can, as a globe, what is the role of the whole globe in socializing our kids against the child abuse? Thank you very much. Yeah, I think when I introduced the subject, or when I responded to your initial question, I propounded the idea that at global level, the concern for child abuse and violation of the privilege of children is really a global concern. And it is at a global level that the reaction to such abuses has been mainstreamed into the development strategies. And that's why we have various conventions at a global level, which try to promote and create spaces for participation of children and their existence as equal human beings within various societies at all levels. The previous speaker has alluded to the need for multi-stakeholder approach in addressing and also coming up with the children protection systems and frameworks. I think that's very key. We are a faith-based organization. The ZCC community is a faith-based organization. There are some researches which have made some contributions to the value of spiritual organization in the protection of the children's privileges within the society. And we appreciate the spiritual role that a church plays. If you look at our governance
and leadership framework. We have the youth leadership. We have the Sunday school leadership. That's a framework which shows the concern of the church in trying to safeguard the value and also try to promote the existence of children within various spaces, starting from our church, from Tabera to Nika. We see that there is that governance system which cascades to that level. The idea is to make sure that each and every child is being catered for in the best way possible. So we really need to strengthen that stakeholder engagement, trying to address the needs for children. You know, we also have situations at the school where the teachers act in local parentage. That is, they assume the parentage role when they are at school. So it's important that we have that conversation, trying to mold and also make sure we address and respond to the specific needs of our children. We should help them when they are at school, when they are with their teachers, to provide everything that they require, the basic needs. Let's not create situations of unnecessary needs when our children are at school, which may force them to indulge into malpractices like stealing or even being abusive at school. So we really need to be having that, holistic approach in trying to promote child protection, and also make sure that we are part of the societies and part of the community, and make sure we address everything that the children will require, be it social, be it spiritual, it's the environment that they need for their, which can allow their holistic or wholesome growth. Yes. Thank you. All right. Well, very interesting from Mr. Zizai, touching on points to do with the international community, the role of the international community in trying to mitigate issues of child abuse. So, ladies and gentlemen, I know Tafaza, you are still there and you're hanging in. But you know what? We are really behind time. I know you wanted really to talk about the role of the church in mitigating the issues of child abuse, but I would have to come back to you after Mandisho, Diana at the Crystal Hotel have finished off their presentation. Nema teacher Wanga now Ipapo. So Mandisho, Diana, please take it away. Tetsera kuti tibatanidze mafamilies edu ekwababa munini nevekwamaiguru nevana vavatete topedzira tese taakupinda Zion uye zvese munyika matinenge tigara macommunities edu mune vamwe vana vanongonakidzwa nekuona uniform yedu yatinenge takapfeka. Saka isusu ngatibatsiranei kuti every Saturday sezuva redu tiende takakwana tichivakoka kuti tinamate navo, tovaudza futi shoko rokuti isusu semaswana tine time yatinoita praise and worship, tine nguva yekufara tichiita mugidhi. Kune mugidhi wengoma, kune mugidhi wemweya. Saka izvozvo ndozvimwe zvatinogona kubatsirana nazvo. Amen. Amen. Tinotenda mai mawire vari kutibetsera. Hanzi vakomana vakaloka mastreets vakadaro. Ngatiidei tinovabetsera, tivape evhangeri, tivakoke kumugidhi yemweya. Vatuwe vanzi vamwe vanoti manifestation kune vamwe machechi, asi isusu ngativadzidzisei vauye ikoko kumugidhi womweya, madhimoni achidzingwa vakaloka kudaro, vakasitika kudaro, tichivabetsera. Saka veno toda kubetserwa naticha Sandi. Yeah. It's Zeke and the music. It's Zeke and the music. Look, it's your right, yeah. It's my right, yeah. It's your right, yeah. Sunday school. So end up our next question. It's second from last. And what is your message to the children out there on matters of abuse? Pane vana vari kutoona live streaming nhasi vari kudzimba dzavo vakagara nevabereki vavo, vamwe vacho vari kutofesa abuse already, vamwe vacho havasati vasangana neabuse.
as far. Saka isusu, what is our message? Trukuti kudi kuvana vari kuona this show. Trukuvadzidzisa kuti kudi rebuilding lost hope. Sema teacher Emashowani from all regions. Trukuvadzidzisa kuti kudi vana vari kuona show iyi. Ndinongodzidzisa vana pamusoro pekubatwa pekumbunyikidzwa kugara vanhu vamwari kuti munhu unofanira kugutsikana nezvauri. Havasi vose vanongombunyikidzwa nenyaya yekuti aitirwa utsinye kana kuti asi unogona kungochiva chinhu chemunhu kungoona munhu akachena. Saka ukangosangana kana kuti nemurume mukuru akangokuti ndinoda kutoita upombwe newe, unogona kungobvuma nenyaya yekuti uri kuda mari. Saka ndinongoti kana uri nezera revana vadikika ngatingoti kuti vana vedu vagutsikane nezvavanowana panguva iyoyo kuti vasazofuririka. Famba zio. Ndinonzi patience munyanyi. Vana vose vari kuitwa abuse. Nyaya yangu iri pakuti hanzi nebhaibheri rinoti uyai kwandiri kuna Mwari mose makaneta makaremerwa. Mapsalm 34:8 inoti Mwari ari pedo nevane mwoyo wakaputsika. Zvazviri kungoreva zvanoda kungotaura ndezvekuti vose vane matambudziko vari kuabusiwa vari kudii uyai titizire kuna Mwari nokuti Mwari ega ndiye anogona kutiturira mutoro. Tigone futi kunamata nyaya yanga ichitaurwa uri woga chero nesunday school yaitidzidzise. Nada kutaura nyaya yekuti kumatabhera sunday school iri kuitwa abuse patabhera pane vanhu vose varipo, vanamai vacho varipo, vanababa vacho varipo, nemhaka inonzi baby dumping iya yokungoti zvinongonzi nhasi svonde yedu hapana program yesunday school, next week hapana program yesunday school. Sunday school inozowanirwa program kana takuenda kuungano kana kuti chii. Saka ngatichenjererei uye tizive kwekutizira kunyange masunday school achona ngatitomadzidzisa isu sematicha emashowani tisu masenior avo kuti kana tiri patabhera ngativakadzei kana kuti tarangarire wanzo kuti garai pasi muteerere live stream, kwete kuti kana live stream yotanga zvonzi masunday school ngainde uko ende munotambende munodya chikafu chenyu. Saka uyai titodzidzisa vana tichitovakadza tichivaudza kuti Mwari ari pedo nevane mwoyo yakaputsika vanodzingwa vachinzi munendoizi chii. Mwari anototi join masunday school. Amen. Amen. Tinotenda ngatiwanei vamwe vanogona kutidetsera kuti muri kuti kudii kuvana vari kuona show inoi, vanofanira kudzidzei vana vari kuona. Famba zio. Ini ndinoti mumwe munhu anogona kunzwa atichitaura nyaya yeabuse panapa ogona kufunga kuti kutumwa kana kupiwa basa iabuse. Sometimes kunotori kubetserwa kwavari kuteedza famba ziyoni. Tanga tichimbodzidziswa masikati nanamai kuti mumwe musikana andosvikira pa hanzi unogona kutororwa zvakanaka kutopfekedzwa ringu agodzoka nokuda kuti haagoni kana kumona body size 2 chero. Saka kana utori pamba panonzi mona body size 2 tenda Mwari nokuti tenjore advantage yarupiwa hausi kuziva kwauchaenda mangwana. Kana uchinzi ndakachera mvura kuchibhorani iadvantage iyoyo kana mwana wavo vasingamutumi usazvitarisa kuti kwai mwana wavo hazviti nei hamuzivira mangwana renyu rakasiyana. Maybe uchanoroorwa kumusha kana kuti uchanogara mutauni kana kuti uchanodii upenyu hwevanhu hwakasiyana. Mwari vane zvavakatarira kuvanhu. Saka ngatingogonai kuti zvatatumwa chero zvichigozva ngatizamei kuita nepatinogona napo. Tinotenda hanzi vana ngatigonei kuita mabasa epamba tirege kufunga kuti tiri kubatirirwa tirambe tichingoita sezvatinenge tichitumwa mabasa epamba hakuzi kubatirirwa, kubika nekutsvaira zvese hakuzi kubatirirwa maduties edu sevana. Saka ngatigonei kusepareta maduties nekubatirirwa. Famba ziwani inoni ndine message yangu yekuti kune vaya vatanga tichitaura kuti vari kuita masexual abuse vanoona mapornography kana vanoita madrug abuses. Tanga tisiri kukuisai kukusegregate but tanga tine vhesi yatinodzidziswa nemuranda waMwari muprofita Isaiah vachitanga kuprofita 1:8 come let us all reason together. Nyange manga muchiita zvemadrug abuses panapa pazioni tinogona kubatsirana. Mwari havana chivi chavanoti ichi chawakaita chemadrugs handichakuregereri. Unogona kuuya pano pazioni tikanyatsotangidza tikataurirana naMwari nekuti Mwari vanokwanisa kuregerera chero chivi chipi chawakaita. Then even the Bible rinoti a whip yakagadzirirwa shamu yebenzi. My headmaster vaigara vachizvitaura kusecondary kwandaidzidza kuti shamu yakagadzirirwa musana webenzi. Saka haisi abuse kana uchirohwa watadza nekuti iright yemubereki kurovawo. Chero Bhaibheri rakati mwana ngaarangwe kana atadza. Saka don't misquote this program yataita
nekuti wangochirangwa namai vako kana watadza aiwa iright yavo nekuti watadza but kana zvava beyond extreme ndeyatakutiwo iabuse. Thank you. Tinotenda tiri kudzidziswa vana hadzi ngatigonei kuziva kuti shamhu yakagadzirirwa musana webenzi zvikanzi futi Isaya 1:18 hanzi chiuyai zvinotitaurirane kunyange zviri zvenyu zvakatsvuka semucheka mutsvuku chiuyai henyu titaurirane zvichacheneswa semakushe egwai. Saka tiri kubetserwa hanzi chero vari kuita zveabuse vari kuabhusa madrugs vanga vachiita zvekustika vari pamakona kana kuita zvekuloka hanzi vanoloka vari pamastreets nekustika pamastreets tabetserwa hanzi chiuyai zvinotitaurirane naJehovha atikanganwire vari kuabhuswa nepornography and all those sorts of things. Ngatiuyei titaurirane Mwari. Well, I think that was really a great conclusion there from Wendy Diana. Thank you very much for such an informative discussion that you really had over that side. And I still have Mr. Zai and as well as Tafazo Shikora on this platform. I also do have Ephraim Runare, who's going to be taking us on issues to do with Miko awareness. Kuti chakambokoshera kuti tipikire vana vedu miko chi. Mr. Runare, I'll just have to give you just 1 minute to just sum up everything to do with issues to do with kukosha kwemiko. I'll just give you 1 minute. Musazo offende kanda kukata because we are really behind time. Mr. Runare, please take it away. Amen. Thank you, Mr. Chairman. Nengo ya mandipa tichitenda Mwari waIgnatius, Mwari waSamuel, Jehovha Mwari mukuru waNehemia, Baba nesimba rose, ndo Mwari vatiitira nyasha vatipa programu yakanaka kudai so tabetserwa naelda vedu vawedzerai pashoko reculture kanzi Zion iculture uye vana vako vakadzidziswa naJehovha rugare rwavo ruchava rukuru. Ndangopiwa 1 minute ndiri panyaya yemhiko, kukosha kwakaita mhiko mukoshero waikaita uye kupikira vana vedu mhiko. Takabetserwa nemutumwa waMwari palive stream yavakaita musi wa5 May 2021 chiri chitatu. Mutumwa wesungano wakatidzidzisa uchidai so wakatiti Noah Genesis 8:21 Noah akabayira Jehovha chibayiro apedza mhiko yake. Jehovha vakanzwa kunhuhwira kwechibayiro chakanga chaitwa naNoah. Tikanzi nemurando waMwari kana takagara mudzimba dzedu ngatigone kuita mapledge nevana vedu tichivaudza kuti no mhiko idzi dzatinobata tinodzipika nguva yezuva romweya pana July ende tinotarisirwa kusvika pazuva raSamueri tapedza kureva kuti pazuva romweya patinopika mhiko muna May, then patinosvika muna July pana 20 July tinotarisirwa kunge tapedza mhiko. Why tichitarisirwa kunge tapedza mhiko pana 20 July tisingazonzi mhiko ngadzitenderere gore rese kusvika nguva yatapika mhiko? Nekuti Deuteronomy 23:21 inoti kana ukapikira Jehovha Mwari wako mhiko, chiva munhu unokasika kuiripa nekukasika kuibata. Murando waMwari ndakutogara pasi, Mr. Chairman. Murando waMwari vakatibetsera vakati kana mukasapikira vana venyu mhiko nguva ino yatiri, muvengi unovapikira mhiko yavanopikirwa nemuvengi kunzoku ndeyekuti paanongobuda pamba chinononotamba muvengi anomutora omushandisa neimwe platform isiriyo nekuti ndava munenge musina kumupikira mhiko. Tinokutendai Chairman. Thank you. Well, thank you very much, Mr. Ephraim. That was really brief, and I've noticed kuti munobata nguva. Well, let me just give Mwendi Zhongoni. I know network was a bit challenging over that side, but I guess you're online. If you're online, just give us your overall view of this whole program concerning child abuse. Nezvimwe zvese zvatambokurukura pamusoro pazvo. Mwendi Zhongoni.
Well, I think network seems to be, network moving. But despite the fact, thank you very much, Mr. Zezai, for being with us today, all the way from Harare. Mr. Tafadzo Chikora from Bay Bridge. Yes, thank you very much for tuning in, as well as Ephraim Runare there in Harare. Thank you very much for tuning in. Well, let me just, in summary, throw this question to Elder Wedirai, as well as Brandon in the situation room, putting kukosha kwemhiko. Tinoza Elder Mambo tichitanga mambo tidzidzisa pamusoro pekukosha kwakaita kupikira vana mhiko. In just summarizing that, tichizoenda hedu kuvote of thanks nezvimwe zvese zvakawanda-wanda. Elder Wedirai, nyaya yemhiko takatarisana nevana. Is it upon the parents, zvakanangana nevabereki here kuti vange vachipikira vana vavo mhiko, kana kuti inhau yekuti vana vacho vanofanira kudzidziswa ivo pachavo kuti vapike mhiko dzinozovachengetedza kubva kune mweya yakaipa? So I don't know if you can tackle that, Elder Wedirai, as you are also closing. Tisataende koko. Well, my name is Tungamirai Mashandure, in the very cold city of Gweru, Region 5 in the Midlands Province. It has been a pleasure, really, hanging out with you, Tatina, Mr. Zezai, Tatina Ephraim Runare, Tatina Mendishongoni, as well as Tafadzo Chikora. So right now I give to the situation room. Well, I see Moendijo is up and running. Please, Moendijo, come through if you can still hear us. Well, I guess network here kuramba ichi tamuvengi right there. So let me just give this opportunity to the situation room as they're answering our last question concerning me, as well as summarizing. Ugare vanhu vaMwari, famba Zion, tipa John Zion. Tinomutendazve Mwari wainginasi naSamueri Shewa Nehemiya une simba. Tichinzwa mashoko anotidzidzisa nesu vakuru pamusoro pechinhu chinonzi child abuse. Yataona nenyanzvi dzichitidzidzisa kuti inowanikwa mumaforms akawanda zvisingambobviri. Mamwe acho tinoita tisingazivi. Zvinova zvinhu zvakashata. Ndanga ndichiteerera panapa ndichinzwa vanotaura vachitaura pamusoro pechinhu chinonzi marights. Chinhu chinonzi marights mukereke yeZion chishoma, because right yatinayo mirayiro yaJehovha ndo yatinofanira kutevedzera. Nokuti iye Mwari unotaura chose pama10 commandments achiti usava navamwe vaMwari kunze kwangu. Exodus 20 pavhesi ya5 tikatanga pa3 kusvika pa5. Saka iyoyo shoko rokuti usava navamwe vaMwari hatina chimwe chinhu chatinoshumira kunze kwaMwari. Ndiyezve Mwari iyeye mumwe chete unoti ini ndinofanira kupikirwa mhiko paZion. Mapsalm 65 pa1. Toda kubatsirana navana. Kana tichitaura shoko remhiko, mhiko inopikwa nemunhu as an individual. Chero tikati mhiko dzedu tadzipika pamhuri, zvinofanirwa kuti titsemure tichiziva kuti chipo takamupikira 20 usa. Martin takamupikira 10. Baba namai mumwe nomumwe 500, saka inenge iri 200 kana chi 1000 chakuti. Zvichidaro, asi zvichireva kuti mumwe nomumwe zita rake rakanyorwa. Muranda waMwari vaitidzidzisa mubhuku iri muna zvakazarurwa. Inoti
20-12 inoti ndakaona vakuru navadoko vamire pachigaro chokutongwa, mumwe nomumwe achitongwa nezvaakabata. Vana vadoko vanomirawo pachigaro chokutongwa vachitongerwa zvavakabata. Vakuru vachamira pachigaro chokutongwa vachitongerwa zvavakabata. Sechiro unozviti uri mwana iwe usina zvawakabata, kutongwa kunotarisana newe. Kana tichipika miko, tichipikira Mwari wedu paZioni pano, tose tinopika vakuru navadoko. Deuteronomio 28 pavhesi ya4 inototaura kuti nezvibereko zvomuviri wako zvinofanira kutoropofadzwa, asi zvinoropofadzwa chete kana zvatevedzera murayiro namashoko edzidziso anenge achidzidziswa naMwari wokuti batai. Kana mabata Ezekiel 20 inotaura izvozvo 11:20 chiti batai mugoropofadzwa nezvamunobata izvozvo. Hakuna munhu anoitwa left out pamurayiro paZioni, nokuti murayiro unobatsira iwe. Isaya 48:17 ndiyo inoti ndini Jehovha Mwari wako, mudzikinuri wako, unokudzidzisa zvinokubatsira iwe as an individual, kwete semob. Murayiro unonangana newe seindividual. Saka tinofanira kubata mhiko tose, vakuru navadoko, tipike mhiko dzedu, tiite saizvozvo, nokuti ndizvo zvinotiraramisa. Mwari ngatibatsire tadzidziswa zvinhu zvakawanda zvisingabviri kunakidza kwazvo, zvokuti shoko guru randoda kupedzisira kutaura kwamuri vana nderokuti how can the community help to reduce child abuse? Isu sekereke yeZCC, Mwari wakatovamba Zion on the foundation yokubatsira vanhu vari afflicted, vanhu vane problem, vanhu vane ma-abuses, people vane mitoro inovaremera. Kana munhu aita ava abused unenge ane mutoro. Saka ndinoti kwamuri vana, uyai kukereke yeZion, uyai kuna Mwari wakavamba kereke inoti vose vakaremerwa vabve kuvaremudzwa. Ndo kereke yoga ine platform yokudura kureva counseling, zvichibatsira iwe kuti uve relieved. Saka community yechiZion inobatsira vana sei? Ndo zvinonzi itai mentorship. Unofanira kuva namento wako unokumentowa. 1 Samuel 2 pavhesi ya1 takaona Samuel achimentowewa naEri muprista. Mwari vakava naye, kureva kuti wakaropofadzwa, wakaratidzwa zhira, haana kumbowana chinhu chinonzi child abuse, akakura zvakanaka. Tikaenda pana mabasa 22 pavhesi ya3 pane murume unoti ini ndakakura ndiri pamakumbo aGamariya. Wairatidza kuti wamentowa, zvinhu zvaaita zvakanga zviri mugwara raMwari, aratidzwa zhira nokutenda nemirayiro. Uyai kukereke yaMwari vana, murege kundorasha chiZioni kwamunenge muri. Dhaneri wataidzidziswa wakanga akatendeka ari pana Mwari. Saka vana ngatibatsirane zvikuru kuti tinamate Mwari wedu, tichibata mirayiro yedu, tichidura kupupura, tiswedere pana Mwari. Jehovha wedu unotipa zhira, uchatidzidzisa tigova norugare. Notenda nera Jesu. Tonamata hedu. Amen.